bhí sé táachta chun méid go raibh difriúcht ar Flandála agus na Plandála eile into méid go raibh an méid sin Albanig an. People who migrated from Scotland to the north of Ireland in the 1690s were actually famine victims. Tá vite seohan ar nó, go bhfuair na Protestúnaí an talún agus go bhfuair na Catholicí an Rairc, mar deartha níor chuir na Gaeile légas an talún, mar bhí mar a dear swift hewers of wood and carriers of water a yol or man a mushi double to imerki a whale was ja. Tá mé mhaile ranal a gundí intrama. An áit ar a bás dám a winter hían ar hiú maithire. Deirtar mas caitleach acu go protestúnach sa teolach me héan tú siar fada go leor. Well, tá sé sin eolaí lom hían, tá presbyterach i ma hólach hían trí glúin siar. Hannig mé an neolas seo agus mé ag deanú taide don treis seo. Daniel Martin a bhí ar ma hin hanahar agus a mí baltaine sa bhliain 8 fós sé ban presbyterach dar a bhainm Isabella Houston. Pasú an seo iad sa seanteach pobl caitlicach a mhaile ranal. Seo na parcan na héan inar Ibrí Daniel go máil sa níú hísteag. Bhí 6 páiste ige agus ag Isabella agus géalaige ag beirteachú ar a léad. Tá nasc pásan de ogum leis a treis seo mar gheall ar ma hinhan maithir ná tá siad a ghulgas ogum scíal siiciise a inse, scíal na presbyterach Albanach a thrasnaí srú na muile le síal uair a crochúin seo a dúsceart na héireann. Bhí siad mar chuid den sciobú talan is mód ar uan sa 7 hísteag na Plandail olú mar is fearr aithne air. Is féidir slunne Isabella Houston a leanstan siar go luamh léanta chiréibh sin na Plandála. Tá slunne sin a gondí intrama agus a gondí an dúan ón am sin. Ba as ceantar an airsir Alabuniad Winter Houston an ceantar as a danig Clan Montgomery agus Hamilton céad teolaí na Plandála. Montgomery agus Hamilton Bhí tháinig gcuide behéad son. Dhíanam uaisle behéad ach bhí tháinig a behéad. Bhí chuideach príosún ar Montgomery agus ní theisiad de Hamilton ach go bhain go a bhenacháid is ag Hamilton leis a rí agus háidir isteach ar bhaithir ó féin a gobar dó féin chun daoine sibhrí dhéanamh dó féin agus an méad bear a béad leo a halamh na héan a gháil. Bhí Hugh Montgomery agus James Hamilton a toirt daoine ó íseal chrécha seán na Halabun go contaithe intrama agus an dúin a 6 agus a 6. Obair fríomh deach a bhíonn seo, mar is hiag James Hamilton agus Hugh Montgomery a thuaigh gach pína séchraío. Ba den ús achma é Montgomery agus pas an áit seo é, Broadstone a tátíomh háas de Glasgow. Tógó an sciobal seo le sean mhálagur chaislan na Montgomerys, caislan na hásan sin. Bhí clú ar Montgomery mar haidir agus bhí buinteige le daoine táhaachtacha. Tá gach seanson go raibh aithne ag muintir Hamilton agus Montgomery ar a chéile a bhád sular wog a gcuid mac go cúige olú. Ní a bhád óna chéile a choní siad. Pas don lápgear de Broadstone é James Hamilton. Mac minister bhíon agus be é a ahar hans an chéad minister protestúnach a bhí ar Eaglis don Láp. Huí a bhac James go héireann, áit a róise mar chine den a chéad chomháltaí san ollscoil nua a mhaile clia colastín na Trinaide, mar a háirle bhí fis a greiche ige a gúrsaí grá. Barún chara de chudrí sémas é fásta James Hamilton. Tá scialta Hamilton agus Montgomery fitte le canúin chánaí níalas chlán é a buí. Ba phríosúnach é an níalach a gaiislan charagaragus sa bhliain 6 agus a dá, a néad a chud fearr saidir sasanach a warú in Achran.
corú an locht ar cháin agus bhí an buas ag bagartéir. Dír a bhain éilis Montgomery tionach ar éimirt ar an drám riaga agus pardúna éirí dá fear chéile. So le deithí sé de chóir an rí, cheap Montgomery plán éilethe de Cháin O'Neill, tra as a bhí sé ina phríosúnach an seo a Gaisleán Carragaragas agus thug sé go Hallabunné. Bhí dúis olmhór in am de Montgomery, de joga leis pardún réige a hachrú jód sé an leachchud de hallú I Níl an neisceart éantarma agus a dúisceart an dúin. Fuair James Hamilton álas ar an méid a bhí bardaithe ag Montgomery agus bhí sé géirí go méid cuid den rins ag dhéhéan. D'áid sí Hamilton ar an rí gur chóir dá cud de hallú I Níl a ail. Bhí Montgomery le buainaí ach ba sin an margú a fuair an pardún réige. I mí baltaine séide agus a sé, thosaí Montgomery agus Hamilton ar Flandail de god héan, agus níor chur duine ar bí ina néadán. Nuair a curú Flandal Hamilton as Montgomery I bhaim Harróin inne in dhéann ag a tam nar héil siad gur cheart go mú séamas mar ré acu. So bhí an cogu háart, bhí séamas I réim, ní ró freasar a mílete ar bí ag Hamilton as Montgomery. Déirí leis de haimhan a ró freasar an politíochta nó mílete ar bí ag an ré nó fiú ag na plandarí seo. Gaelta agus lucht muinteire a god a thug Montgomery agus Hamilton go cúige olú. Thug siad slinse nua leo atá cutseanta a cúige olú go fáil, ach is tailse a bhí bánaithe le blianta fada cogaí a bhí rompu. Ba as éadtar na Hallabun agus an teórán le sasna iad na heitrahóirí uair seo. Chó fada ó thuaí le hinbhar éire, chó fada seir le beireg thuaí agus chó fada ó dheas le Wigton. Bhí ag na daoine uair seo tógáil ó an talú níos. Sa chéad dábhlíonn bhí sca an óir ag na lonathirí seo, scap an scíal farachmas chuige olú arás go Hallabun. The harvests of 1606 and 1607 had stocked the people with grain, for the land had never been more productive since that time, except for where no plough had gone. They would sell this grain to the succeeding new-coming planters, who came the more in number and faster, because they could sell their grain at a great price back in Scotland. Sna blianta tosaí seo, meastar gur máú ní na 10,000 duine go deisceart éantrama agus tuaisceart an dúin. De réir mar a bhédaí Rathanas Hamilton agus Montgomery, Whaley Rathanas Uaisle na Heran. Cé gur bhain é O'Neill ír le hiarón, mar go mai amach de winter hían ó Mountjoy ag dearú cogu na níomléine, bhí imní na teach déir. Fear inad eile a bhí a réamanis, Lord Deputy Arthur Chichester agus chaise sin go leor feiban na dá. Le lindá an níal a bheith gafa le conspóid talún, dír rí siamas ar gol go London go ngeannaid sé breithinas ar an chas. Ar agla a bháis hían, hé O'Neill hon na mór rinne an éanach le fuileach dúis le olú. Ní ilid sé riú a ríist. Le imacht é I Níl agus na níorlaí eile, hit a dailse isteach a láharí héimeis. Bhí plánna gus an plandaile dhéanú mar a rinn Hamilton agus Montgomery sa chud eile de chuige olú. Chur achtar nach ó súil leis praim leis an chaniú seo. Bliain an é imacht I Níl chur cahar ó dahartaí tús le héirí amach in nire. Sílú gur dhéal sinach díla sé, ach ba é an aspa daimhe a bhí idir é agus Governor Uachara Sir George Powlett a thug ar chud fear an dahartaí Powlett a Warrow sa níorí amach ina ngearnú duire agus an srábháin a liscú.
ach corú jeru toban le réwaloidí gachardaí nuair a warí fair Chichester é an achran tíomhaí de chilvich rénan an dun an hal. Dag sin chorah ceir a bhiliún acra talún a grí simas a gúige olú a gomdacha ardwatha an cawa, deire tíróin farmánach agus dun an hal. Deas gíal é seo de rí simas a réidú a chud feibanna airigid agus a thorthú seans de gael éoniu chuige olú a cheansú a clandarí Sasanacha agus Albanacha. Bhí sé geiste go an struchtúr ar fad a Harú agus Sasanna beag a dhéanamh dultaibh. Agus é bhí le amach, fé mar a bhí an saoil le amach a Sasanna. Le cogu ním lína, tá taiscid an hasan a folú. So tá airgid a dheol ag an rí, tá sé géirí gambín agus brabus a dhéanú ón 3 bhiliún, chur a bheith 4 bhiliún acra seo atá i ní tearta seileh ag an rí. Bhí an rialtas go nimhnach í gan na Halbanig agus bheagnach ar an levéil céine agus go raibh siad í gine na tíornaí altacha féin. Agus tí tháinig athrú mór ar an scéal sin tuis go raibh rí séamas í go ráin. De thug sé faoineara nuair bhí scéim phlandála ag dul ar aghaidh ó séideag agus a dearaghaidh, go mbeadh sin an úsáid a bhaint as Albanig. Sin Albanig an deisceartan san Alban, Protestúnig. Agus tá sé géirí an Reformation Protestúna a bhrú is deach, go héireann, go mór is deach sa chuig is géalaí de chuid an Uile. Ba é an tard aine John Davies agus Sir Arthur Chichester na príomh cóirleoirí a bhí ag rí simas. Bhí dearcú ag Chichester gur fiú ceapacha fiúntacha talún na chóirt de winter na Héireann ach bhí a bhallairt de Thuaire ag Davies. Sa phlean na bhí dhéigeasan bheadh dulgus ar na daoine arón na histáide smó a chóirt dóibh na gealtóirí na Héireannaí a ghlanú den talú. When na Chermy Kierna le gá cholach deag eile a London nuair a tugadh talú a Gundaí Gheradóibh. Tugadh cead na seirmharí ná Lucht an Aram tionantaí Éireannacha a ghlachú ach ar an chuineal go mbeadh cíos níos airde le héag acu. An sin bhí ggóiltais níos lú a bhranú ag dearú ar na Héireannaí maiche ná na Héireannaí a bhí déalais dar le Chichester. Tugadh talú d'eaglas na Héireann agus de chalaiste na Trinaide fan Flandail, ba choscraí ar fad mar sin an plán a bhí ag Davies na plán Chichester, ba é an rún a bhí ag na bonús réal olú a agail fa anas agus fa ghéirsmacht. Is sé déag is a dé, gá bhliain a né na survinne ar an talú plandala a gúige olú, curú an leor le réalachan na plandala a gló, the printed book a tugadh air. Nílach rinseach go faga ach tá cúpan seo sa tean leorlan ón 7 a golas de néomhóin in Cambridge. 1. What the British undertaker shall have of His Majesty's gift. 2. What the said undertakers shall for their parts perform. 3. In what manner the same performance shall be. Seo é an leor héan an ar leagú amach Chermy agus cynnealach an na plandala a honscan an stad a gúige olú. Is léir ó gáilú an talamh gur a bhar le rí sémas an chorthaige a bhí ag Sir John Davies, Jailch agus cholínú a bheith óhain mar sin. Bhí aimimena na plandala inis soillar ach scíal eile é iad a chur a bhaim. Bhí feibon sa bhéidir gorón na survéan na talún a rinneú ribh an Flandail mich rin, Éireannaí fannacht ach iad cíos airde díal, rinse céal a díú gróda. Ach bhí contarт ag buint le ligint de na Éireannaí fannacht ar a talú seo agus thocú seo chun soilléire trocha bliain níos déanaí. Agus an Flandail fa lean seoile gúige olú a séide agus a dé, hanig an 8 míleta ar chóir a luach séthar as creachan chogaí. Hanig na thuisle ó Alban agus ó Hasanna le na gcuid cleithanaí agus a gcuid ceardaithe.
Hannig Albany ón Ísel Chríoch ón Cheantar idir Alban agus Sasan, Robbery cud mhór acu a ró ré acu idir an prísún nó síl nua in Éireann. Protestúni a bhís na daoine seo den chud is mó. Protestúni in Aim cé gur bog rion den chreifacht a bhí orthú. Rin Andrew Stewart duine den a chéad Ministry Albanacha a hannig cúige olú garán fuhu. From Scotland came many, and from England not a few, yet all of them generally the scum of both nations. Agus léirí Minister Albanach eile, Robert Blair, GMA gur bog táhacht a chorú ar chreidú le linn na Plandala. Is léir mar sin gur ó ligí muidir le cion de mhór na Plandala, an fíor creidiú a chóirt de chuige olú. Agus an nearcú rí héimeis a hían, win an creidiú ceart le Eglish Protestúnach for réam na neaspag agus an rí ina chion. Dar leis gur a bonan tilé agus a hill hían mar rí, ach bhí dearcú eile ag Presbytery Albanacha ón tí ó thuaid an teorla. Bhí a Eglish náisiúnta Protestúnach hían a gach tír. Bhí Eglish hasanna faoi rial ag aspaig go fáil, ach a daga le Eglish na Halban, hannig athrú níos radací orthaí sin sna blianta a lean an Reformation. In a Scottish context, since the late 16th century onwards, James had been involved in a battle with the Church of Scotland over the issue of who runs the church. So for Presbyterians, the head of the church was Jesus Christ, and that the monarch should have little or no jurisdiction in the church. You had a Reformation in England that was essentially from the top down, from the crown, and Henry VIII made himself the head of the Church of England. Whereas in Scotland, what you had was a Reformation that was very different in character. You had a Reformation that was led by preachers and by nobles, not by the crown. And in that context, there developed this idea of Christ alone being the head of the church, of rejecting royal authority over the church. James the First of England and Scotland, he was trying to bring it more in conformity with the Church of England. So for example, in 1610 he reintroduced bishops into the Scottish Church. So what you had was you had a Presbyterian system that was there, but you also had an Episcopalian system of bishops and stuff on top of it. So things were still quite fluid. The Ulster bishops have a problem. They have vacant churches. They have a real problem. They have a Protestant population, very few shepherds for the sheep, if you like. In Scotland there's a surplus of Presbyterian ministers. They're being sacked, they're being deposed because they will not go for the prelacy, they will not bow to a bishop. Certainly in the 1610s, 1620s, that it's more important from the point of view of the Crown or the bishops that you have got Protestants present, leading congregations, preaching to congregations, than necessarily that these are clergymen who are fully signed up to every single regulation within the church. The theology is very similar, it's very Calvinistic, no problem there. They're university educated, it's fellow Scotsmen who are the bishops in Ulster, and so the accommodation is obvious, and so the invitation goes out and Scottish Presbyterian ministers come to Ulster and take up residency in the vacant Church of Ireland parish. Is sé déag is a trí déag, tá go fáilte ó chrí don chéad minister as Alban ag Eglish Walla Cara a Gondi Intrama. Edward Bryce a bhí a Stirlingshire, haar chréimhse de chrocha blian in dhé sin hanig 7 minister déag Albanach eile go bhistúing, bhí dearcú presbyterach acu ar fad. Léiríonn new minister presbyterach amháin go raibh Eglish na hÉireann oscailte go leor ó hiú clachtais. Déantaí an teaspag Robert Eklund a Gondi an Dún, Robert Blair a Erniu, ach Iultaí Blair bheith arnithe ag aspag. Déantaí Eklund sa Jero go mbeadh ministry eile ag freastal ar an Erniu álas gur Erniu presbyterach a bhí ann. Agreeable to the word of God and the laws of this church. The bishop's report on such services would say that he is a bishop ordained, the Reverend so-and-so into such and such a parish.
such. The Presbyterian account would say the bishop was present, but just as one of the presbyters. And so it's a presbytery ordination. Obedience in the Lord. The service was plastic enough that each could mould it to their interpretation and live with that accommodation. Amen. Amen. And so we enter this very interesting period where we have a functioning Church of Ireland where perhaps the majority of the ministers are Presbyterian. Dar leis an ard aspag usher ní éidead sé cailú, ba réiteag pragmatacha seo an aspa ministeri protestanacha bhí a gogja olu. Bhí Robert Blair in a minister an seo an English na Heran ag manister vanacher ach ba de rare wón na Presbyterach a Jamie sé. Bhí an scíal cíarna aulaí ag na ministeri albanacha a lig sa luach raibse. Fud fad cúig olu níró ard acu chlachtas Anglicanach ach an wá Presbyterach. Ach go fáil obair adalacha bhí an pobl Presbyterach a bhhanú a gogja olu. Hannig ahrú omlan sin sa bhliain sé déag fiche is a cúig, ba sa bhliain sin a daistrí an turamach Glendinning ón a faraiste a Garn Móni go Oldstone, Congarach de Hampel Fadrich. In a chud Sean Moirí, chorthú Glendinning bém ófais bhrehannas dé, ba é dia an díaltais agus dia an damnithe dia Glendinning. At Oldstone, God used Glendinning to awaken the consciences of the lewd and secure people thereabouts. He preached to them nothing but law, wrath, and the terrors of God for sin. They fell into such anxieties and terrors of conscience that they looked on themselves as altogether lost and damned. Multitudes were brought to understand their way. They cried out, "What shall we do to be saved?" Chur seo tús le Abhuachan Presbyterach a Giantar Owen na Bhío. People cry out for mercy in the middle of church services. People swoon, people faint because they're overcome with guilt or overcome by the Holy Spirit. Glendinning, who was a minister who started it, in many ways is a sad character. The preaching is entirely in the Old Testament prophetic mould of condemnation, and he was unable to give any word of consolation or forgiveness or salvation in Jesus Christ, and it was the other ministers coming in on the back of the interest that Glendinning engendered with his preaching. Thousands of people coming to the Antrim area to hear this preaching, and the other ministers come in, and that in effect helped the Presbyterianisation, if you like, of that movement, and was one of the things that sparked the confrontation with the bishops and the authorities, that this mass movement, it's breaking the norms. It doesn't sit easily with the steady Anglicanisation of the plantation area and all of that, and this is a sudden rocking of the boat, shall we say. Bheadí líon na níní a drástal na cruinithe mísúla seo ag Oldstone irid sin go raibh orthú bogu taobh an mhaí. Sa dearú hir daistrí sé ó Oldstone go haglas intrama John Bridge. Dúirí chomáid sin leag ar buin ó gaiiteas aspaig aglas na Heran. Léirí an tard aspaig usar imní ach na dhearna sé a gá le cosca chur na cruinithe intrama seo. The Dean of Down, Henry Leslie, talks to Bishop Eklund of Down and basically says, look, these people should not be ministering in the Church of Ireland. We need to get rid of them. They're causing problems. They are overturning royal authority. They're overturning uniformity of religion. And as a consequence of that, Robert Blair and John Livingstone are suspended. And other ministers are suspended as well. So yes, the leadership of the Church of Ireland is not, sections of it are not happy with what's going on. Fuaí sé mas blas an bhliain ar thosaí Abhuachan Owen na Bhío. Fan am seo ní rón na cainealachas sa printed book agus íal go leor eile gach a bhí acu agus Jimmy Awala. Na simas a aulachu bhí an chuma nach mór an rá a bheith ar Flandail olú. Ní raibh daoine go leor daoine chun an talamh a chétharú, agus bhí na Gael ná a bheith an tensaile sásta cías a bhuiirde a dhéach, ná mar a bhí an tasanach na an albanach sásta a dhéach. Agus is álaigh a hanad na Gael isteach ach ar le bhéal I bhhaidníos ísle, ná mar a bhéadar. Bhí brinló daid héin ag séamas,
bhí sé mar éimeige na bailte bugas na straidhwailte bugga bíide seo háhainú thart fod ar fod na cuaige mar a ddeir sé lanterns of civility and civilization ach ní mar a héaltar a bhítar mar a rihan san seanócail. Bhí trí rud ná raibh déanta có bhesadar. Go raibh an áit róghailach agus nósfidach nó gail fós beo bethe bhfuil ann, an tan na rud ná raibh an legan amach ceart déanta có ar na tailte agus ar na ferimic agus ná raibh sasna beag déanta có go fáil agus an tríú rud gan áras ná raibh an creidir fós a có. Sé sin rá ná fadastún fósiad agus ná raibh a bheart déanta a meart déanta ag an clérig Douglas na Héireann. Hannig a bhac Charles a hían a ggóirbacht ar rí simas. Far a chreid go docht a geart a dígan na ríche, dála a ahar, dar leis gur dóile harigid i dhéanú a bhí sa Flandail. Tugu dulgus to Thomas Wentworth til an rí nua a chur a bhaim in Éireann. Ar fa 8 bliana, Jimmer sé an lá leidir ar fa litíocht agus ar winter in a lein, go heirithe a guaigi olí. The religious policy is conformity. The land policy is to make as much money as possible, so he's investigating everyone's terms of which they've got their grant in the plantation, and if he finds any anomalies there are fines, and people are threatened by this on all levels and deeply unsettled right across the society. Tá léargus ogin ar Iargu Wentworth ar chaitlicí na Héireann an nota a scríú sé a séideag trotha a cehar. I see plainly that so long as this kingdom continues popish, they are not a people for the crown of England to be confident of. Nuair a tháinig Wentworth mar farranna dar Éireann, de bhí sin agan éige an ord agus agar céine a chur ar protestúnachas in Éireann, fés mar a bhí á dhéanamh ag an rí I Sasanna agus an Alban. Agus an méid sin just beag an meas a bhí aige ar na Halbanig a bhí socrathe I goige ala, tuis go rá an cléanúáin iad a bheith dul I dro Presbytericus, seachas bheith hí bhábhar aglis na Héireann agus an cócht a bheith ag na haspaig I gúrsaí na hagliside. Ceapú sé blianach Wentworth John Bramall ina aspig ar ghuire. Thug sé ar aspig na Héireann an aontacht a chineal ina chud Joshi agus chuir sé jeú na crunnethe aontrama a deascar as abhiochan óan na bhíú. Bhí an dear go fullaneach a lé Presbytérí chuige olú a gachrú. Bhí an teaspag Henry Leslie fear a bhí ceapa ag Bramall dúan in Éadan. Channealhaid sé minister Chulganshi John Livingstone agus began de gach léir Protestúnach eile ghlacú le réalacha nua Anglicanacha. Nuair a dúiltaí Cougar Ministry, an náine a chur le dearabh nua creid of Bramall, gairú ar chud teacht ag Eaglis aspagach fel ferste ar a deich nó lád a bhí lúnasa sa bhliain sé deich trochas a sé áit ar churú cuairt líorcho ach sa bhog. Rénaí an teaspag Leslie lína ó nua homna le tús a chur leis na trí lá seo. If he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. As cór na cuirte bhí James Hamilton as Baile Walter, Henry Calvert as Oldstone, Edward Bryce as Broad Island, Robert Cunningham as Ardvichnasca agus John Ridge as Antrim. He neglect to hear the church. Jerry le James Hamilton cosint láidir a chur suas a gunne Argoinchi Leslie agus Bramall. Gach seans gur a béis sin an chuis gur curú jeru gasta le himachtaí an darna lá. Déirú an cúig a rogu agus ba é a benás, perpetual silence within the diocese. Mr. Hamilton, perpetual silence within the diocese. Curú cinnealhá ar an chuigar agus chail siad a gudge ministrachtaí. Leis seo, Hossie Wentworth ar achtas ger leanana an néadan na presbyterach an Ultaf. An é an tríal am ferste hí cinsi Jackra le deanú. An bhí in dhé sin, man fór sé déag trochas a sé, hui céad daithid presbyterach ar board linge dar a bhainnim Eagle Wing an seo as port i Ghailg Rúma. Ba hiig na cillianachtaí nua America a bhí a chríal agus ar board hí ceathair ministéri Albanacha, Blair, Livingstone, McClelland agus an tuairimach Robert Hamilton. Agus an long of Jano a Bali trasna an Atlanti, Jerry Gala Morris Derma a hug or he peluga heron,
trí seachtaine in dhé sin. Seas came in over the roundhouse and broke a plank or two on deck and wet all those that were between decks. Mr. Blair was much of the time sickly. I was sometimes sick. An aged person and one child died and were buried at sea. That which grieved us most was that we were like to be made a mocking to the wicked on our return. Fada sa bhí fear ina den rí, Wentworth, a chur brú religianda agus airgeadais ar Presbyteri chuige olú, bhí William Laud a chóirleor religioní assassin, ag déirú airde ar hir rochais na Presbyterach, Alabun. Chur sé a bhaim dlíthe nua aglasta in Alabun a Maltaine séideag trochas a cúig, agus tugu isteach lór nua na hurnaí cutseanna. Ní bheadh aidir bíon de asaontas creide bheith Laud ná ag an rí. Héilcuid mhór Puritana in Alban agus assassin nar ó mór an défar idir Laud agus an roimh agus an papa na roimh agus gur ó Laud ag géirí aglas hasanna a haringt is Johnny's Congery don roimh bells and smells high church hí an aglas neus blach na Halaban aglas John Knox agus ní Romhainine be acu as Laud hí siad áras a faoi agus ní Romhainine be acu as an rí agus a bhain cheaslach. Bhí tróracha dacht a daine a leagú síos i leor na hurnaí cutseanne. In the masc, Clare amad an chynneal airú a bheith ar siúl a ngach aglis ar fod na Halaban gach dónach gan Ian Jesh le na ahrú. Bhí an taird aspaig Laud agus an rí Charles mar cheann ar eglis hasanna a gimmert lá leidir ar eglis agus ar winter na Halaban. Ní raibh Ian áras ó an leor ach gur a bheith an rí a bhí mar cheann eglis na Halaban agus ní Isa Christ. Nuair a buinú úsáid as a new prayer book den chéadúr an seo an ardaglis Niamh Giles an éan ní dúil séideag trochas a seach bhí círabi ar na stráideanna. Ban a bhfuil a haim a méle phobal inis Jenny Geddes. Deirtar chur chuir sé stop leis an teirvis nuair a scartí an airde gotha d'argaí sé más an má log. Chai si a caiithir an sin le James Hannay an Jane agus le sin ruag an pobl amach as an aglis é. In the very same year, in Glasgow, a General Assembly is set up, which says that the Church of Scotland will not have the Book of Common Prayer, it will not have kneeling at communion, it will not have the paraphernalia associated with the Church of England and Anglicanism. So 1630, it's very important in terms of bringing to a head the discontent that has been bubbling under the surface. And you have Scottish Presbyterians and others joining together to sign something known as the National Covenant. The idea of a covenant is really ingrained in that Presbyterianism from Old Testament covenants and the covenant of grace in Jesus Christ. It's a pledge that binds a community together in their beliefs and their determination to see through and stand together in this issue. 60,000 people signing on the first day, promising to protect the king, promising to honour the king, but in this one vital area of conscience and how to worship God, by freedom of conscience, they would not conform to what the government and the king desired. Leo an cunant náisianta amachas aird agus sinú don chéadú ré an seo a gaglis Grey Friars an Unédan. Spréise amach fud fad na Halaban agus rinne bhealach go cúige olú sa Jeru. The National Covenant is seen as something that could be dangerous in Irish terms. And so the state in Dublin moves very rapidly to try and impose an oath on Scottish people in Ireland to prevent them, in a sense, following that covenanting agenda. So the idea is to prevent the spread of this infection. Bheas Charles go raibh plán aige le stop a chur le réabhlóid na gunantóirí golas deach go cúige olú, sé sin min díl seachta don rí a chur a bhaim. Thug Wentworth a é ar chúige olú le go deocha leis déalaí le rinne ar bí a dheoltaí an min a chhlaacú, min ar a dog siad an min dú. Tugu níon le Sir William Stewart an túinear talún da bhainú na Halaban a thug an agla seo ar an Maltain, tugu go bhaile clia gur chorú an ngéhannaí, agus gearú panas 10,000 puntarthaí de Harabha nar ghlaach sí leis an bhin.
Bhí is ag Wentworth, Harrow Dolamú a bí é fan glú cangel seo idir Presbytery na Halaban agus Presbytery chuigolú agus bhí an Black Oat nó an mógú mar uirla sé go leis an le scilte dhéanú idir an dá drám Albana seo. Many of the people with Scottish extraction are keen to sign the National Covenant and did sign the National Covenant, so he introduces the Black Oath, as we call it. All of Scottish extraction, 16 years and above, are to take this oath where they swear full allegiance to the King and everything. And many of the Presbyterians just refused to do that. They went back to Scotland or they left into the hills, and that year of the harvest there were a lot of farms sitting with no workers, no tenants, no one able to take this. People imposing the Black Oath, it is the Church of Ireland that are providing the numbers and the tally lists, if you like. So that soured relations as well. An rud a bhí in aigen ag Thomas Wentworth na úsáid a bhainseas na fórsaí bhíle a bhí finna ceannis ige in éireann ag chun dul chun cabhrdál le fórsaí an rí agus chun smachta chur ar protestúnaigh na Halaban. Glúisigh sé an aram sin go chuige ola agus de chuir sé an rud a bhí in aigen aige iad a iompar as sin go dtí an Halaban féin chun cuirí gine fórsaí na protestúnaigh an Halaban. A adas a bhí cosar bolla go himirt ag Thomas Wentworth ar na conantóirí a gúige olú, bhí Charles a chéan ag Marshall ó Huy le ceacht a hagasc de locht in níri amach an Alban. Agus iad ag toird dúchláin William Laud agus Eglish Hasanna, bhí siad ag toird an dúchláin Rí Harlish, John na Heglish. Dúí cod White in na Presbytery agus a Gudge Ministry a bhí ar deoraíocht ó chuige olú a bairt leis na conantóirí Albanacha. Ní dhéilid siad chichiad an nósanna a faba. Ní bhéad siad abalt a pilú go heran go dtí go murs bhí Charles, ach bhí siad tilseanna bhuas a eilir som na cúise seo. Marshall ó Yas favrat ag fógart for Christ's Crown and Covenant, bhí an General Alexander Leslie agus Aram Cunaint na Halaban Sigge. An anis darí Charles a hían, ní bhéhar a honnaige ag trascart, tep agus an bhuas hían. Bhí sé ar tí a thuail a chur chara chuid.